Good afternoon, students. In our previous lecture, we discussed on design of shaft, how the shaft are designed, then the material of use for shaft, then the types of shaft. So just shortly revise what the topic yesterday I taught. So let's see design of shaft. So at first, the shaft means what? Shaft it is a rotating movement, rotating element, either receive power, transmit power, or both. It means it receives and transmit, or both receive and transmit. Then the shaft are of circular cross section. So generally the shaft is in circular cross section. Then there are the shafts are available in solid shaft or hollow shaft, solid and hollow shaft. Then the two types of shaft, that is transmission shaft and machine shaft. Then the material use. So mostly our shaft is made by the medium carbon steel, and the reason behind that, to as we know, there are so many operations which perform on shaft. So for easy to manufacturing or easy to operate the shaft, it is to be made by medium carbon steel or having low carbon content. So that's why generally the shaft made by the medium carbon steel. So this is a drawing of shaft. One end is free and other end is connect with that bearing, and then in that both shaft and bearing there is a continuous contact. So that's why there is a chances of friction and wear and tear. So oil film is there. So oil, one layer of oil is over to that shaft, that is called oil film, and it used to reduce the friction and to avoid the wear and tear of our shaft. Then the cross section of shaft. So if we cut the shaft, then if the shaft is a solid shaft, then the cross section will be look like that. So that is the y axis and z axis, that is the cut section of our solid shaft. Now second case, that means if the shaft is hollow, then if we cut it, then it looks like that. So that is the cross section of our hollow shaft, having two diameters, outer diameter and this one is inner diameter. So this one is outer diameter DO, and this one is inner diameter, that is DI. So this one is our shaft. Let's see the types of shaft. First one is a transmission shaft, and as we know, transmission shaft, it receives power from one end and deliver power at other end. So this is the example of our transmission shaft. Here the motor is connected to that shaft, and the first shaft and second shaft both are but power get transmitted from one shaft to second shaft with the help of this belt, red color belt. Here is pulley which over that second shaft, and gear is mount over that second shaft. So power generate here, that means motor electric power, and then it transfer towards the first shaft number 1, and then with the help of that belt power transmitted to shaft number 2. If the motor starts to rotate, then the shaft, shaft number 1 also starts to rotate in this direction, and hence the power is transmitted to the shaft number 2 with the help of that belt and pulley. So as the shaft number 1 rotates, shaft number 2 also starts to rotate, and then on that shaft number 2 there is pulley and gear are mount here. So that's why the power is transmitted towards that gear, and then the gear also starts to rotate in the same direction as of shaft number 1. So this is power transmission shaft. It uh, receive power from one end and deliver to other. So from one end it receives and deliver to other. In this way the transmission of shaft works. Power get transmitted from one end to other end. Then next type of shaft we taught yesterday,
that is machine shaft. So in that machine shaft, the shaft is used to run that machine. That's why it's called machine shaft, and it is a main member of machine. So this is an example of crankshaft, which is generally used in IC engine in automobile vehicle. So the piston cylinder assembly is used here. Then connecting rod is connected to that crankshaft. Then due to fuel combustion, the piston pushes at the downward side, and as the piston goes towards the downward side, so due to that connecting rod, the power is transmitted to that crankshaft, and the crankshaft starts to rotate. So, and as the crankshaft starts to rotate, our engine gets start, and engine runs. So that's why this shaft is used to run that machine. Hence, that type of shaft are called as machine shaft. Then let's see the design of shaft. Generally, design of shaft which basis on that two types. That means first one is strength basis, and in that strength, uh, it, the stresses at any location should not exceed to yield stress. So on that shaft, there are different stresses, and uh, take care of that. So any stress does not go or exceed towards that material yield stress. All types of stresses are calculated here, and it should be under the yield stress. So this is a strength basis. Then second one is rigidity and stiffness basis. So in this case, design is depends on allowable deflection and twist of shaft. Deflection means what? If the shaft is circular, and then due to that rotation, there is chances of change the shape of that shaft. That is, instead of circular, it becomes elliptical shaft. That is called deflection. So that is the second type, that rigidity and stiffness basis. So on that two basis, we have to design our shaft. In our previous lecture, we discuss on that first basis, that is strength basis. So let's see how to design our shaft on strength basis. So on strength basis, there are the three sub cases. Case number one, shaft subjected to only twisting movement or torque. So due to rotation of shaft, it get to twist, and we have to take care of that and design of shaft by considering twisting movement. Then second case, shaft subjected to bending movement. So due to external machine element like weight of gear and pulley. So in our previous topic, we discussed that in types of shaft, that is the transmission shaft, there are the pulley and weight. Let's see, pulley and gear mount over that shaft. So due to that weight of pulley and weight of gear and gravitational force, the shaft's chances, there is a chances of bending of that shaft. So that is our second case, shaft subjected to bending moment, and just because of weight of gear and pulley. So this is the second sub case, shaft subjected to bending moment. And third case, that is shaft subjected to combine twisting and bending moment. So first one is twisting, second one is bending, and third one is combine twisting and bending. That means the shaft get twist also as well as bend also. That is our case number 3. So let's see first case, that means shaft subjected to twisting movement. So we consider for that solid shaft. So as we know the torque equation, when the shaft is subjected to pure torsional load, then the diameter of shaft is obtained by using torsion equation. So here is the torsion equation, T upon J is equals to tau upon R. And as you know, T stands for torque or twisting moment, then J stands for polar moment of inertia of that shaft, then tau is the shear stress, and R is radius of shaft. Radius of shaft is nothing but d by 2, that is diameter by 2. Here shaft is round, and that's why for a round solid shaft, polar moment of inertia
Formula for round solid shaft, that is J is equals to pi by 32 d raised to 4. So in the subject of SOM, strength of material, there is separate chapter, that is inertia or torque. So in that, polar moment of inertia, so the formula get derived, and the J, that is the polar moment of inertia for round shaft, it is pi by 32 d raised to 4. So put the value of J and R in this torsion equation, then T upon J, the value of J is pi by 32 d raised to 4, and the value of R is d by 2. So here we get one formula, that is T is equals to pi by 16 tau d cube. So that is the formula which is used to calculate diameter of our solid shaft. Solid shaft, T is equals to pi by 16 tau d cube. And from here we can calculate this diameter of solid shaft. Now next case, that is the hollow shaft. So as we know, there are the two types of shaft, solid shaft and hollow shaft. If the shaft is hollow, then there are two diameters, outer diameter of shaft and inner diameter of shaft. Then the radius becomes R, that is the radius becomes dO by 2, that is outer diameter by 2. So polar moment of inertia for hollow shaft, formula for polar moment of inertia for hollow shaft, that is J is equals to pi by 32 d raised to 4 minus di raised to 4, do raised to 4 minus di raised to 4, and the value of R, that is do upon 2. So put this value of J and R in our torsion equation for hollow shaft. So if we put the value of J and R, the equation becomes T upon pi by 32 do raised to 4 minus di raised to 4 is equals to tau upon radius, that is do, outer diameter by 2. Then if we simplify it, then it becomes T is equals to pi by 16 tau d raised to 4 minus di raised to 4 upon do. So this is the formula for calculating diameter in case of hollow shaft. So here we get outer diameter and inner diameter. So this is the formula, outer diameter and inner diameter. Now if they gives us the relation of di to do, that is called ratio of inner diameter to outer diameter. Sometimes in numericals they gives us ratio of inner diameter to outer diameter, called as K. It is denoted by K. So if the ratio di by do is given in numerical, then we have to use this new formula, that is called diameter ratio formula. So again, as we know, the torsion equation for outer for hollow shaft, that is T is equals to pi by 16 tau do raised to 4 minus di raised to 4 upon do. Then if we simplify it, do raised to 4 upon do get common here. So 1 minus di upon do raised to 4. So as we know, di upon do, that is the K. So put the value of K here, then the formula becomes T is equals to pi by 16 tau into d cube. So do raised to 4 upon do, 1 do get cancelled, so that's why it becomes do cube, and 1 minus K raised to 4. Then this is a first case, that is shaft subjected to torsion moment. Then second case, shaft subjected to bending moment. Now the bending moment equation, that is m upon I is equals to sigma b upon y. So that is the bending equation, where m is bending moment, I is moment of inertia, sigma b is bending stress, and y is equals to distance from neutral axis. So that is the d by 2. Now moment of inertia. So in case of bending moment, we use moment of inertia, and in case of twisting moment, we use polar moment of inertia. Both are different. Polar moment of inertia is denoted by letter J, and moment of inertia denoted by letter capital I. So moment of inertia for solid shaft formula is I is equals to pi by 64 d raised to 4, and as we know, y, that is the
neutral distance from neutral axis, that means axis distance, that is radius, so d by 2. So put the value of I and y in this equation, we get another equation. So let's see, this is our bending equation, and if we put the value of I and y here, so the equation becomes m upon pi by 64 d raised to 4 is equals to sigma b upon d by 2. So value of y is d by 2 here. Then if we simplify it, we get equation of bending moment. So like a equation of torsion, here we get equation of bending moment. So m is equals to pi by 32 sigma b, that is the bending stress, into dq. So from this equation we get diameter of solid shaft in case of bending moment. So in our previous case we get diameter in case of twisting moment, and here in that case we get diameter in case of bending moment. That is the formula for solid shaft. Likewise, there is hollow shaft. Again, do is outer diameter, di is inner diameter, and radius is do by 2. Just hold on for 1 second. So that is r radius of shaft do by 2. Then we know that moment of inertia for hollow shaft formula is I is equals to pi by 64 do raised to 4 minus di raised to 4. Then if we solve it, the equation becomes pi by 32 sigma b du raised to 4 minus di raised to 4 upon du. Then if the ratio inner diameter to outer diameter is given, then the formula will be like that. Okay, so this is all about the design of our shaft on strength base. Third case is remains, that means combined twisting and bending. We just see the two cases only, twisting moment and bending moment. So on that we have to solve some numericals, that is numerical which based on twisting moment and bending moment. So let's see first numerical. All of you have calculator and pen, pencil material, yes or no? Hello, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हो सर. Okay. So this is the first numerical which based on बेंडिंग मोमेंट अँड ट्विस्टिंग मोमेंट. जे काही आपण दोन केसेस बघितल्या तर त्या केसेस वरती आपले हा फर्स्ट न्यूमेरिकल. सो लेट सी अ लाईन शाफ्ट रोटेटिंग ऍट 200 आरपीएम, म्हणजे आपल्याला त्यांनी काय दिलेलं आहे आरपीएम, शाफ्ट किती स्पीडने तुमचा रोटेट होतोय ते त्यांनी दिलेलं आहे आरपीएम, इज टू ट्रान्समिट 20 किलोवॅट, म्हणजे 20 किलोवॅट इतकी पॉवर आपल्याला काय करायचं ट्रान्समिट करायचं. द शाफ्ट मे बी एज्युम टू बी मेड ऑफ माइल्ड स्टील, मटेरियल सुद्धा दिलं त्यांनी, स्टील माइल्ड स्टीलचं मटेरियलचं बनवलेलं आहे तो. देन अलोवेबल शिअर स्ट्रेस इज 42 मेगापास्कल. tau shear stress, that means tau, they gives us tau, it is 42 megapascal. Determine the diameter of shaft and neglecting bending moment. बघा आता इथे आपण जसे दोन मोमेंट्स शिकलो, केस नंबर 1 ट्विस्टिंग मोमेंट, केस नंबर 2 बेंडिंग मोमेंट. So in that numerical they told us neglecting bending moment. So don't use formula of bending moment for determining diameter. Only consider twisting moment. So let's see the given data. N is that is RPM, 200 RPM, that is speed of shaft. Then P 20 kilowatt power,
convert it into watt, 20 into 10 raised to 3. Then tau, that is shear stress, it is 42 megapascal. So 42 into 42 Newton per mm square. Megapascal त्यालाच आपण न्यूटन पर एम स्क्वेअर सुद्धा म्हणतो. Then D is to be find. So let's see first step. आता पहिली स्टेप काय असते, आपल्याला आधी टॉर्क कॅल्क्युलेट करावा लागतो, बरोबर. मग आपल्याला माहिती आहे टॉर्शन, आपला जो काही फॉर्म्युला होता बघा, फॉर्म्युला फॉर सॉलिड शाफ्ट, ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर्म्युला फॉर सॉलिड शाफ्ट. बघा आता या फॉर्म्युलामध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. या फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला आधी काय करावं लागेल, टॉर्कचं जे काही इक्वेशन आहे आपल्याला ते हे मिळतंय, बरोबर. टी इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब. मग इथे आपल्याला टॉर्शन टी आपल्याला आधी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. त्यानंतर या शिअर स्ट्रेस दिलेला आहे आपल्याला. एकदा का टी मिळाला, शिअर स्ट्रेस माहिती, तर त्यावरून आपण डी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो, बरोबर. सो ओके, आता इथे बघा आपल्याला पहिले काय करायचंय, टी कॅल्क्युलेट करायचंय. सो as we know there is a one formula for calculating power, that is P is equals to 2 pi nt upon 60. हा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, बरोबर. पॉवर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 2 pi nt upon 60. इथे P काय असतो, पॉवर, N इज द स्पीड और आरपीएम अँड T इज नथिंग बट टॉर्क, किती टॉर्क जनरेट होतो तो, ठीक आहे. मग आपल्याला आधी टॉर्क कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो वी कॅन कॅल्क्युलेट टॉर्क ट्रान्समिट बाय युझिंग फॉर्म्युला लाईक दॅट. बघा यालाच मी सिम्प्लिफाय करून घेतलं. टी इज इक्वल्स टू हा 60 डिवाइड इथे जाताना तो काय मल्टिप्लाय पी बाय 6 पी इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाय एल, बरोबर. तर या इक्वेशन आपल्याला काय मिळणार आहे, इथे टॉर्क, किती टॉर्क जनरेट होतो तो आपल्याला मिळणार आहे. मग व्हॅल्यू पुटअप केल्या, टी इज इक्वल्स टू, आता पी ची व्हॅल्यू किती आहे, 20 इंटू 10 रेस टू 3, then 60 upon 2 pi, then n, value of n, that is speed of shaft, they gives us 200 rpm. So here the torque we generate it is 955 न्यूटन मीटर. मग आता आपण आपल्याला जो काही शिअर स्ट्रेस आहे आपण तो न्यूटन पर एम एम मध्ये घेतो, त्यामुळे इथे आपल्याला न्यूटन मीटरचं काय करावं लागेल, एम एम मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. सो जस्ट मल्टिप्लाय इट बाय 10 raised to 3, it becomes न्यूटन मीटर millimeter, Newton millimeter. Now as the T get calculate, then the torque equation आपल्याला माहिती आहे टॉर्कचं इक्वेशन काय, T is equals to pi by 16 tau d cube. आता इथे टॉर्क टॉर्क जनरेट होतोय तो आपण कॅल्क्युलेट केलाय, टाऊ आपल्याला त्यांनी दिलेला आहे. आता याच्यावरून आपल्याला डी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ टी अँड टाऊ हिअर. So 955 into 10 raised to 3 is equals to pi by 16. The value of shear stress, they gives us 42 megapascal. That's why 42 here, and then calculate D. So by equating this, we get value of D is equals to 48.7. And as we know, we get a round of this 48 by 7 to 50 mm. So that diameter of here, diameter of shaft is 50 mm. So this is a first numerical which based on shaft. इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, डिझाइन ऑफ शाफ्ट म्हणजे काय करायचं, फक्त डायमीटर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर. बघा तुम्ही तुमचे जे काही प्रोजेक्ट असतात, फायनल इयरला तुम्ही प्रोजेक्ट करणार आहात, तर बरेचसे असे प्रोजेक्ट असतात की जिथे तुम्हाला शाफ्ट हा लागत असतो, बरोबर, प्रोजेक्टमध्ये. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला डिझाइन ऑफ शाफ्ट कसं करतात हे तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. सो दॅट इज दी मेथड और that is the stepwise process for designing your shaft. Then let's see second numerical. बघा या न्यूमेरिकल मध्ये काय दिलं त्यांनी,
Find the diameter of solid shaft to transmit 20 kilowatt power. Power किती ट्रान्समिट करायची 20 किलोवॅट and it rotate at 200 rpm. स्पीड त्यांनी दिलेला आहे. द अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस, बघा आता इथे अल्टिमेट शब्द वापरलाय बरोबर. अल्टिमेट म्हणजे काय की पूर्णपणे जो काही शिअर स्ट्रेस आहे, टोटल शिअर स्ट्रेस त्यांनी दिलेला आहे. फॉर स्टील मे बी टेकन ॲज 360 मेगापास्कल. सो टाऊ अल्टिमेट, तर हा अल्टिमेट आहे 360 मेगापास्कल. सो इट इज 360 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. हा नॉर्मल शिअर स्ट्रेस नाही, हा अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस आहे. आपल्याला त्याला नॉर्मल मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल बरोबर. अँड फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज 8. सो एफ एस, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज 8. देन आपल्याला या पहिल्या या कंडिशनसाठी आपल्याला शाफ्ट डिझाईन करायचं आहे, म्हणजेच डायमीटर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. देन इफ अ हॉलो शाफ्ट इज टू बी यूज इन प्लेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट, फाइंड इनसाइड अँड आउटसाइड डायमीटर. म्हणजे जसं इथे सॉलिड शाफ्ट वापरलाय, पण त्याच्याऐवजी जर तुम्हाला हॉलो शाफ्ट वापरायचा असेल तर तुम्हाला इनसाइड अँड आउटसाइड डायमीटर सुद्धा कॅल्क्युलेट करायचे. देन वेन रेशो ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर इज 0.5. म्हणजे जसं आपण बघितलं की के ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली di upon do, that is the value of k. They gives us 0.5. So first of all write down given data. P is equals to 20 kilowatt. So convert it into watt by multiplying 10 raised to 3. Then speed of shaft, rotating speed of shaft, it is 200 rpm. So write down n is equals to 200 rpm. Then tau ultimate, अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस दिलाय त्यामुळे आपण लिहिताना नॉर्मल टाऊ नाही लिहिणार. सो टाऊ अल्टिमेट, सो इट इज 360 मेगापास्कल, 360 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. देन फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिले 8 अँड रेशो दिला त्यांनी आउटसाइड इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर डी आय अपॉन डी ओ, इट इज 0.5. के ची व्हॅल्यू दिली त्यांनी 0.5. नाऊ फर्स्ट स्टेप, आता इथे बघा आपल्याला त्यांनी अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस दिलाय, आपल्याला त्याला नॉर्मल शिअर स्ट्रेस मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ते कसं करणार? सो अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस अपॉन फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. इफ यू डिवाइड अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी, then it becomes normal shear stress. So 360 is the ultimate shear stress and factor of safety is 8. So divided by 8, then it becomes normal shear stress. Now here our normal shear stress is 45 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. तर न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना लक्षात द्यायचं की अल्टिमेट शब्द जर असेल तर त्याला फॅक्टर ऑफ सेफ्टीने डिवाइड करायचे. देन बिकम्स नॉर्मल शिअर स्ट्रेस. जर तुम्ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना 360 जर घेतली टाऊची व्हॅल्यू तर तुमचं इक्वेशन चुकणार आहे आणि डी ची व्हॅल्यू सुद्धा चुकणार आहे. त्यामुळे त्याला नॉर्मल शिअर स्ट्रेस मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे अँड देन कॅल्क्युलेट. Okay, so our first step, that is, first of all we have to calculate torque generated. So by this formula P is equals to 2 pi nt upon 60. So simplify it. T is equals to P into 60 upon 2 pi n. Put the value of P, that is 20 into 10 raised to 3, and n rpm 200 rpm. So if we simplify it, then it becomes 955 10 raised to into 10 raised to 3. ती घेऊन या मग आपण बघू. हो माझं लेक्चर झालं की बघू आपण. हो ठीक आहे. ओके, सो value of T is 955 Newton meter and convert it into mm. So 955 into 10 raised to 3 mm. Then after calculating of value of torque, next step, that is put the value of T in torsion equation or torque equation. So T is equals to pi by 16 tau d cube. Here value of T is 955 into 10 raised to 3 pi by 16 and value of tau is 45. Don't put value of
tau, that is 360. 360 is ultimate shear stress, and this one is normal shear stress. So we have to convert it into normal shear stress just by dividing factor of safety. So it is 45, then d cube. So if we simplify it, then we get value of d 47.6 is equals to 48 mm. So this is formula for calculating diameter d. Hence diameter of shaft is 48 mm. Now we have to calculate diameters, that means outer diameter and inner diameter for hollow shaft. So let's see how to calculate inner diameter and outer diameter for hollow shaft. So inside diameter is sorry, di stands for inner diameter, do stands for outer diameter. So this is, as we know, they gives us value of k. So use formula of k, inner diameter and outer diameter, that means hollow shaft. Now put the value of t, then tau and k in this equation, we get value of d. So let's see. Value of t is equals to 955 into 10 raised to 3. Value of do is to be calculated. Then tau is they give us 45. Then value of k is zero point 0.5. So calculate it and tell me the value of do, that is outer diameter of our shaft. Calculate it. प्रत्येकाने स्वतः कॅल्क्युलेट करायचंय आणि मला उत्तर सांगायचंय. बोला किती येते उत्तर? डीओ ची व्हॅल्यू सांगायची मला. येते का व्हॅल्यू? सगळ्यांनी कॅल्सी घेऊन बसायचं आणि सॉल्व्ह करायचं. सर 48.67 आहे का? 48.67 बरोबर. सो व्हॅल्यू ऑफ आउटर डायमीटर इट इज 48.6. त्यालाच आपण राऊंड अप करून घेऊ 50 mm. आता डीओ ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली 50 mm. आता मला सांगा डी आय ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार? डीओ ची आली आपली 50 mm. So how to calculate value of inner diameter, that is di? So let's see. We know value of k, it is 0.5, and k is nothing but ratio of inner diameter to outer diameter. बरोबर, inner diameter आणि outer diameter चा रेशो त्यालाच आपण काय म्हणतो k, आणि ती व्हॅल्यू दिली त्यांनी आपल्याला 0.5 mm. आता इथे तुम्हाला काय करायचं, डीओ ची व्हॅल्यू पुट अप करायची. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ डीओ अँड कॅल्क्युलेट डी. It is 25 mm. So the value of di is 25, value of do is 50 in case of hollow shaft. So this is numerical of our solid shaft and hollow shaft. Now let's see
one numerical for your homework. सर याचे स्टेप्स परत एकदा दाखवा ना, स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. ओके. सेकंड न्यूमेरिकलचा काय? नाही, आता सॉल्व्ह केलं ते. तोच ना सेकंड न्यूमेरिकल ना. हो हो. Okay. So this is our second numerical which based on design of shaft. Given data दिला त्यांनी आपल्याला, अल्टिमेट स्ट्रेस दिलेला आहे, अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस टाऊ अल्टिमेट, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी दिलेलं आहे आणि DI अपॉन DO म्हणजेच रेशो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर त्यांनी दिलेलं आहे 0.5, त्यालाच आपण म्हणतो K. त्यानंतर त्याला आपण अल्टिमेट शिअर स्ट्रेसला आपण नॉर्मल शिअर स्ट्रेस मध्ये कन्वर्ट करायचं. जस्ट बाय डिवाइडिंग फॅक्टर ऑफ सेफ्टी वी कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल शिअर स्ट्रेस. देन फर्स्ट स्टेप, पॉवर, त्यांनी पॉवरचा फॉर्म्युला P इज इक्वल्स टू 2π अपॉन 60. त्यानंतर आपल्याला टॉर्कचा इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर. त्यामुळे आपण काय करणार, सिम्प्लिफाय करून घेतलं in terms of T, then put the value of P and N here, then we get torque T is equals to 955 Newton meter. त्याला आपण न्यूटन mm मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ, just by multiplying d raised 10 raised to 3 Newton millimeter. Okay, so this is first step, that means पॉवरच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण टॉर्कची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली, बरोबर. टॉर्कची व्हॅल्यू मिळाली. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे इक्वेशन काय, T इज इक्वल्स टू π/16 tau d cube. So put the value of T, then value of tau, then we get diameter D, that is 48 mm. So this is for solid shaft. Now we have to replace solid shaft by hollow shaft. That's why we have to design or find diameter of hollow shaft. So in case of diameter of hollow shaft, DI is inside diameter, DO is outside diameter. Again, torque T is equals to π/16 tau DO cube 1 minus K raised to 4. हा फॉर्म्युला आपण आत्ताच जस्ट डिराइव्ह केलाय. So put the value of T, then tau and K. T ची व्हॅल्यू 955 10 raised to 3, tau ची 45, K ची आहे 0.5. Then if we simplify it, we get the value of DO, that is 48.6, and round up करून घ्यायचं त्याला 50 mm. K ची व्हॅल्यू आहे DI अपॉन DO. त्या इक्वेशनने आपण काय करू शकतो, तर इनर डायमीटर हा कॅल्क्युलेट करू शकतो. इथे आउटर डायमीटर मिळाला, आता इनर डायमीटर just by putting value of DO here, we get value of DI, that is inner diameter. So it is 25 mm. Now one more numerical is for your homework. I just change value to 250, then 25 kilowatt. Shear stress is 42 megapascal and bending stress is 65. Okay, so neglect bending moment, just solve it. So 250 rpm, that is the speed of our shaft. Then 25 kilowatt, power is 25 kilowatt, tau is 42. So solve it and tell me the value of D. First of all, by using power formula, calculate torque. Then by using formula T is equals to π/16 tau D cube, calculate diameter D. So solve it and tell me the answer. First tell me the value of torque.
टॉर्कची व्हॅल्यू पहिले सांगा, त्यानंतर मग डायमीटरची व्हॅल्यू सांगा. जमतंय का? इतका वेळ जर लागला तर 4 तासामध्ये फक्त 4 न्यूमेरिकल सॉल्व्ह होतील तुमचे. Let's see, first we have to calculate power by using formula 2 pi n t upon 60. Then value of t. सर Power 1.19 इंटू 10⁻³ आलं. काय 1.119? काय पण काय आलंय? टी? हा टी. नाही, चुकलं. पॉवर किती आहे? 25 इंटू 10⁻³ बरोबर. देन स्पीड जो दिलाय त्यांनी तो दिलाय 250 rpm. आता सॉल्व्ह करा. 25 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाय इंटू 250. 954.92. बरोबर, 954.92. त्यालाच आपण न्यूटन mm मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ बाय मल्टिप्लाइंग बाय 10⁻³. बघा, आता ही व्हॅल्यू मिळाली टी ची. त्यानंतर याच व्हॅल्यूला इथे पुट करायचे आपल्याला. देन व्हॅल्यू ऑफ टाऊ इज 42 n. आता ही व्हॅल्यू पुट करायची आणि आपल्याला डी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. टी ची व्हॅल्यू आली 954.92. टाऊ ची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली 42 मेगा पास्कल. सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मिळते डी इज इक्वल्स टू 48.75. त्यालाच आपण कन्वर्ट करून घेतलं 50 मध्ये. सो दॅट इज दी डायमीटर ऑफ शाफ्ट. बघा, ही एकदम सिंपल स्टेप आहे शाफ्टचं डायमीटर फाइंड करण्यासाठी, बरोबर. तर याच्या आणखी काही न्यूमेरिकल्स आहेत, ते पण आपल्याला बघायचे आहेत. तर पुढचे जसे आपले लेक्चर्स येतील त्या लेक्चरमध्ये आपल्याला डिझाईन ऑफ शाफ्ट चा जो काही तिसरी केस आहे, कंबाईंड बेंडिंग अँड ट्विस्टिंग मुवमेंट, ती बघायची. त्यानंतर त्याच्यावरचे योगेश, ओके. तर पुढच्या लेक्चरला आपल्याला हे 2 पॉइंट बघायचे आहेत, कंबाईंड बेंडिंग अँड ट्विस्टिंग मुवमेंट आणि त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स. त्यानंतर आपल्याला डिझाईन ऑफ शाफ्ट कम्प्लीट होईल. त्यानंतर आपल्याला डिझाईन ऑफ की आणि डिझाईन ऑफ कपलिंग असे आपले पुढचे जे टॉपिक्स आहेत ते असणार आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लेक्चर्सला प्रेझेंट राहा सगळ्यांनी, जेणेकरून तुमची डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती कन्सेप्ट क्लिअर होत जाईल तुमची. सो आता लेफ्ट केलं तरी चालेल. ओके.